Arvind, இதில் என்ன மானிட்டர் பண்ணணும்? ரைட் சைடா? ஓ, கீழே இருக்கு. ஓகே, சரி, ஓகே, நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம்ல? ஓகே. வெரி குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருக்கும் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு. ஜஸ்ட் எக்ஸாம் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் day before yesterday. Election is the festival of democracy. That examination is a festival for UPSC aspirants. But we celebrate the festival or we get a hangover depends upon how good we prepare. So remember, many of you, not everybody, but many of you are going to face day before yesterday after a year. So keep the target, keep that in mind. Okay, never lose the target. Today I would like to bring a lot of references to the question paper with some concepts that we discussed so far. You could not even recognize, oh, we discussed that. You may think that way. As the discussion continues, you will realize that. Okay. So I can see some new faces also in the classes, and also there are some students viewing this through Google Meet. But I will have the opportunity to talk with them. But there are some new faces also. May I get to know them, please? For those who do not know me, I am Suresh Kumar. I'll be dealing with environment and science and technology, and a few list perisapo in mains examination: governance, internal security, disaster management, environment ethics. Sonnalliya, anala vena. So prelims, I'll be dealing with environment and science and technology and the current affairs related to that.
So that's my intro. I broke my ice. Would you guys like to? Okay. First thing first, because of certain considerations, we have to talk in English. But don't worry, don't get carried away. Don't think that, oh, I don't understand. I will try to be in bilingual as well. But I strongly advise you to train yourself for the language. Okay, if you're not, that's fine, but train yourself up for that. Okay, so can you please introduce some of them who come for the first time or looking at me for the first time? I can see many old faces coming for the first time. Good to see you back. Yes. Yeah. Please sit. This is not school or college. It's beyond that. Yes, please. Yeah. Your name, please? Afridi Sheikh. Yes. Continue. My name is Okay, next year. Nice. You're doing full preparation. Okay, good. So, I know you. So, there's somebody hiding behind. Okay. I know you also. Okay. So, you please. Yeah. Yeah. Okay. You're going to give next year? Okay. So, Samson from Chengalpattu. Okay. Full time preparation? Your attempt will be next year. Okay, very good. Please. Rajadurai? Kanjipuram. You guys are staying here in Chennai? Who? You're going every day from Chennai to Chengalpattu? Okay. Tamil Kumar. Yeah. currently pursuing mechanical. You're pursuing it. Third year. So next year you may or may not. You may, yes. May or may not. Okay, good. Yes, about you, Ma? Ah. I'm third year in another college. Okay. I'm from Trichy and currently I'm settled in Chennai. Okay. You completed? No, sir. I'm doing my third year. Okay. Okay. Good. So we have a mix of students from different branches. Generally saying, the subject I'm going to deal is going to be a nightmare for many people. I want to tell you that because I've been dealing with this nightmare for the last 14 years. In teaching UPSC, one of the subject which the students always has the highest hate level, you know, there is something called as a love level, there is something called as a hate level. I'm not talking about that love you guys are doing, you know, that's different. I'm talking about subject love, subject hate. If you put that radar, you know, the hate level has the highest for which subject? Can you guys tell me? Science and technology. Love level? Polity, history, economy and commerce. So I have the fortunate, or I don't know, you have to tell me, unfortunate of dealing with this two subjects, environment and science and technology. இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா almost like brothers and sisters. What you read here will be applicable in environment. What you understand in environment will be applicable in science and technology. ரெண்டு பேரும் கையை பிடிச்சிட்டு ஒண்ணா போவாங்க. We'll also travel that way. Okay, they both go hand in hand together. So, in the first class, okay, my idea is not to straight away jump into the classes because I have some bittu kora totta kora. In the last class, you guys are following the online classes? Okay, those who come regularly, that's fine, but those who are following online, there is the 9th standard science NCERT chapter that I left uncovered, right? Ada complete pannittu we'll go to the classes, right? Are we all okay? Let me repeat it once again. For today's agenda, we are discussing and we are going to continue the discussion on 9th standard science chapter number, chapter name natural resources. The last chapter in the 9th standard NCERT we are going to discuss it. Can anybody tell me what was the last thing we discussed in our class? Yes, cloud nuclei. We also discussed very extensively. We started a journey from Chennai, went to Kashmir and took a turn and came back to Chennai, right? Differential heating of land and water. You guys remember that? அப்படியே ஊரு சுத்திட்டு வந்த ஞாபகம் இருக்குங்களா?
அப்படியே பார்த்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லையா? So many things actually reflected in the examination paper. How many of you have seen that examination paper day after? You guys seen that? Okay, very good. So let me continue. For those who coming for the first time, கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா we are starting from the middle of another discussion. So don't worry. First 10 நிமிஷம் கஷ்டமாக இருக்கும், 15 நிமிஷத்துலேருந்து பழகிடும். Okay, but don't worry about it. What I'm saying is you'll get used to that. You'll understand it. Initially ஒரு மாதிரி இருக்கும். You feel uneasy, where it is starting, where it is going, but don't worry, things will go smoother. Persist. Okay, எனக்கு புரியலன்னு சொல்லிட்டு வேற எங்கேயோ யோசிக்காதீங்க. இன்னத்துக்கு படம் போயிருக்கலாமா, இன்னத்துக்கு தூங்கி இருக்கலாமா. Don't get distracted. Stay in the course. You'll get the message. Right. So 9th standard NCERT, chapter name Natural Resources. This is what we discussed a lot, right? Since land gets heated faster than water. You guys remember this? Land gets heated faster than the water. The air over land would also be heated faster. If the land gets heated, the air above it also will get heated faster. Right? That's what they're saying here. As it gets heated faster, anything which gets heated faster, the natural logic, it also cools faster. If anything is heating faster, it also cools faster. That's what they're saying here. Since water cools down slower, land gets heated faster, water gets heated slower. So water will get cooling also, it will get slower. So since water cools down slower than the land, what happens? They say the air above water would be warmer. Why? Because it cools slower, the air would be warmer. The water will be still warmer. Early morning when you go to the bathroom, on a sunny day, you can still feel the water is cold. Because the temperature, already the day gets warmer, but the water is still colder, which is carried from the night. That's simply what is explained here. A practical explanation. Okay. Now we'll continue from this. Whether we discuss this? No. Okay. We'll start from this today. Okay. All the movements of air. They're saying all the movements of air. We know that air is moving in earth, right? What is the primary reason for the movement of the air? You remember? Differential heating. So we have a land, we have a water. Land gets heated faster, water gets heated slower. Therefore, water cools slower, land cools faster. Now they say because of this, the air above water, the air above land, what will happen to it? Because of the land gets heated faster, the air also gets warmer faster. If air gets warmer, what will happen? The air will rise upward. தெரியுமா பார்த்துருக்கீங்களா? You light an incense stick. நம்ம ஊதுவத்தி கொளுத்துனா அந்த வார்மா இருந்தால் என்ன ஆகுது? ஊதுவத்தி கீழே போகுதா மேலே போகுதா? போக இட் கோஸ் அப்வர்ட்ஸ். ஸோ வார்ம் ஏர் ரைசஸ் அப்வர்ட்ஸ். சயின்ஸ் எப்பவுமே throughout our human civilizations, science is always driven by asking questions, not by listening, by asking questions. You can ask a question by using many words. What, why, what, how, when, where. இதெல்லாம் தான் யூஸ்வலாக கேள்விக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? இல்லை சயின்ஸுக்கு தேவையான முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னன்னா why. ஏன்? Why? So I would say, particularly for our subject, do not ever forget to ask why. Yeah. So we say I'm saying air above the land gets heated faster. Next question, why? Because land gets heated faster. Because land gets heated faster, the air above it also, அதாவது நிலம் சூடாகிறதுனால அதுக்கு மேலே இருக்கிற காற்று என்ன ஆகும்? வேகமாக ஹீட் ஆகுது. Next thing, because it gets heated faster, it rises upwards. But what happens similarly here at the same time? Because the water is colder. அப்போ என்ன ஆகும்?
water will almost remain at the same level. It doesn't rise upwards. What will happen if the air rises upwards? Then a low pressure. Why? Because ஒரு விஷயம் மேலே போக போக அந்த இடத்தோட அடர்த்தி குறைஞ்சிருமா? The density decreases. So because of decrease in density, it rises upwards. நல்லா பாருங்க, அடர்த்தியா இருக்கிற பொருள் கீழே போகும், அடர்த்தி இல்லாதது rises upward. That which is less in density rises upwards. That which is high in density drowns, கீழே இருக்கும். So இது density குறையிறதுனால it rises upwards. So it rises upwards. அப்போ மேலே போகும்போது it creates lot of empty spaces, right? காலி இடத்தை உருவாக்குமா? ஒரு இடத்துல காலி இடம் உருவானா அந்த இடத்துல என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும்? லோ ப்ரெஷர். இது என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? இது எப்படின்னா செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒன்று நடக்க, அதனால நெக்ஸ்ட் திங் ஹேப்பன்ஸ், பிகாஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் திங் ஹேப்பன்ஸ், பிகாஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் திங் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ வென் அ பிளேஸ் கெட்ஸ் வார்மர், அந்த இடத்தோட ப்ரெஷர் என்னவா இருக்கும்? லோ ப்ரெஷர். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ when the place gets more heated, more warmer, it will be low pressure. அந்த இடத்துல வார்ம் ஆச்சுன்னா ரைஸ் ஆகுமா? ரைஸ் ஆனால் டென்சிட்டி கம்மியாக ரைஸ் ஆகுது. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ப்ரெஷர் இருக்கணும்? லோ ப்ரெஷர். அண்ட் ஹியர் இட் வில் பி ஹை ப்ரெஷர். அண்ட் அக்கார்டிங் டு நார்மல் தெர்மோடைனமிக் லா, ஓகே, ஆல்வேஸ் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஹைலேருந்து தான் லோ. எப்பவுமே புரிஞ்சுக்குங்க, யாரு தர முடியும்னா யாருக்கிட்ட அதிகமாக இருக்கும் அவங்க தான் இல்லாதவங்க கிட்ட தர முடியும். Here it is less, here it is more. They only can give to this. So air moves here. ஒரு காத்து அடிக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் there is always a movement of air from where to where? High to low. இதே டெம்பரேச்சர்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். From which place to which place? From cold to warm. Right? So try to, if you remember this way, because two things play at the same time, temperature and pressure. Correct? So from cold to warm place, it is based on this. We have discussed in the last class the two breeze, you remember? Land breeze and sea breeze. Just the same logic. Land breeze. Can you remember? We named the wind based on what? Direction. எந்த திசையிலிருந்து ஆரம்பிக்குது, from which direction it's coming, அதை வச்சு தான் பேர் வைக்கும். Any wind we always name. எப்படி பேர் வைக்க முடியும்? கண்ணாயிரன்னு இருக்கும், குருடனா இருப்பான். That is not we name it. We name it from which direction the wind is coming. That is the way we name the wind, right? அப்போ land breeze na from land to sea. Sea breeze na from sea to land. Appo in land breeze, the air is moving from land to sea. Appo which is having high pressure, which is having low pressure? Land is having and sea is having. So if it is high pressure in the land, what will be the temperature? Cold. And sea will be having warmer. And in which time? And we already know land gets warmer faster. ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ land எப்போ சில்லுன்னு இருக்கும்? அப்போ land breeze எப்போ வரும்? That's what we discussed. That's what they explaining simple thing here. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? So this movement of air has this kind of concepts hidden within it. But sir, இவ்வளவு இருக்கா? No. All these are already there in the previous part of the chapter. That we already discussed. I'm bringing more of a revision of the old things. அதனால நீங்க சார் அப்போ ஒவ்வொன்று படிக்கும் போதும் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணணுமா? If it is important, we are here to help you that. So you don't have to get stuck by that, get driven by that. Okay, good. இது புரிஞ்சுதுங்களா? Very good. So all the movements of air resulting in diverse atmospheric phenomena. Diverse atmospheric phenomena. எல்லாத்துக்கும் காரணம் movement of air. You take cyclone, you take rainfall, you take any drought, heat, anything what you say, it's all the diverse atmospheric phenomena. It is due to movement of air, are caused by uneven heating of the atmosphere in different regions of the earth. Can you weave around this statement?
uneven heating of the atmosphere in different regions of the earth. What do you guys understand from this? That's a statement, but what do you understand from it? Hmm. 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 Sunrise will be there, but it will be inclined. நேரா வரதுக்கும் சாஞ்சி வரதுக்கும், like day timeல sunlight will be straight, in the morning and the evening it will be slant. அதனால தான் அவ்வளவு சூடு, we don't feel the heat. Inclination, not less. Right? Okay, good. Okay, I will explain you. This is what called as reading. Reading. என்ன ரீடிங்னா, நாம படிக்கிறோம் ஆனா படிக்கிறது. We most often read the words but fail to understand what it conveys. That's why initially when you start and begin your UPSC preparation, don't try to do sprint 100-meter race மாதிரி வேகமாக ஓடி போய் வேகமாக முடிச்சுட்டு வேணாம். Do a marathon. Do a slow reading, understand the concepts. Revision you can do faster, but first reading try to do slow. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, uneven heating of the atmosphere. Okay? Uneven heating of the atmosphere. You understand this word? Let me take this question here. I haven't marked that, but I think I can find it. The reference, if you understand that simple, the statement, what we have all, I have highlighted this long back. We are discussing the same chapter for last 2 classes, right? அதான் நம்ம தான் ஊர்வலம் போயிட்டு வரோம் இல்லையா, கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது. அதாவது we have earth and we have the incoming solar radiation. The question is asking which is heating it more. Okay, most it is heated by the heat reflected by the land. இப்போ நம்ம அட்மாஸ்பியர் இருக்குன்னா, சன்ல இருந்து வர ஹீட் டைரக்டாவும் it can heat up atmosphere, but the reflected also will heat up. We are asking question which is doing most, whether directly or reflected by that. Reflected is what heating the most. ஏன்னா சன்லைட் வரக்கூடிய டைரக்ட்ல இருக்கிறது மோஸ்ட்லி ஷார்ட் வேவா இருக்கும். ஷார்ட் வேவ் ஹீட்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ எப்படி தெரியுமா, ஷார்ட் வேவ் லேண்ட்ல பட்டு இஃப் இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இட் பிகம்ஸ் லாங் வேவ். எப்படி சார் ஆகும்? பிகாஸ் இட் லூசஸ் எனர்ஜி. இஃப் யூ டேக் அ பால், இந்த ஹைட்ல வச்சு பாலை போடுறேன், a ball goes pinks on the floor and how much it will rise up? It will come to this level or it will lose some energy and come only to this level? It loses energy, correct? அதே மாதிரி sunlight, if it comes to the earth, hits it, loses some energy. Short wave changes into long wave. Now long wave the heat. Upon which can heat more? That which is reflected. So this is wrong. What I am saying here is, do not think you have to read sophisticated books to answer UPSC questions. A good understanding of NCERT is enough. But a good understanding, not reading. Understanding is enough. Okay. Uneven heating of the atmosphere in different regions of the earth. But they also add here, but various other factors also influence these winds. So far we have seen uneven heating, some places warmer, some places colder. So wind is moving from high pressure to low pressure. இது மட்டும் கிடையாது. They say other forces also. They say rotation of the earth. I am not going to discuss too much about this because in geography you will learn a lot about it. But I would like to just show this. Rotation of the earth. Oh, how the rotation of the earth can cause wind? Can cause any changes in the wind? Anybody would like to guess?
அந்த சர்க்குலேஷன் வந்து நார்த் சைடு வந்துட்டு See, let's make it simple. Okay, let's make it very simple. Equator is warmest, low pressure. Polar region is cold, high pressure. Appo, if you have a earth, the wind has to come in this direction, right? If it is never no. If it is never no. And what is the wind we get? We are getting wind this way. We are getting wind this way. Northeast monsoon, southwest monsoon தானே சொல்றோம். ஆனா ஆக்சுவலா எப்படி இருக்கணும்? நார்த் மான்சூன், சவுத் மான்சூன் தானே இருக்கணும். பட் அதுவா இருக்கு. அது திரும்புது இல்லையா? அது திரும்புறதுக்கு காரணம். Why that turns? Let me give you an example. Let's have a round robin. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? There's something you can find it in exhibitions and fairs and all you can find it. Flat floorல சுத்தி விடுவாங்க தெரியுமா? நீங்க அதுல நின்னுக்குங்க. Let's rotate. If I ask you to run, if I ask you to walk in a straight line within it, remember the whole circle is rotating. நீங்க சென்டர்ல நீங்க இங்க நிக்கிறீங்க. It is rotating here. I'm asking you to move from here to here. என்ன ஆகும்? From your perspective, let me tell you, you are walking straight. உங்களுக்கு பார்க்கிறதுக்கு நேர்ல இது கொஞ்சம் this is something more like Einstein ஓட relativity மாதிரி. உங்களோட perceptionல you are walking in a straight line. வெளியில இருந்து பார்க்கறவங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இது இப்படி சுத்துறதுனால it seems like you are deflect. நீங்க இப்படி வாக் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? நீங்க அடுத்த கால் எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ள இது மூவ் ஆயிச்சா? You keep here. அடுத்த கால் எடுத்துக்குள்ள அது மூவ் ஆயிச்சா? You keep here. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நேர்ல போறீங்க. ஆனா வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது from the outside perspective it seems like you are deflecting. Remember, நார்த்ல இருந்து சவுத் வருது ஏர், சவுத்ல இருந்து from north to south வருது. அதே மாதிரி இங்க நீங்க போகுதா? அப்போ earth rotate ஆகும்போது இதே மாதிரி deflection ஆகும்ல? The deflection is called as Coriolis force. This we'll discuss in detail in the geography lesson. That's why they say so. What are the things that influences air abdina? First we have seen uneven heating, but not only uneven heating, there is also deflection of the wind due to the Coriolis force. But why the Coriolis force? Due to the rotation of the earth. அதுக்கு தான் அவங்க சொன்னது. இந்த deflection எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? Northern hemisphere it will be different. Northern hemisphere என்ன ஆகணும்? It will be deflected, see, always to the right. நீங்க earthல northern hemisphereல வரும்பொழுது எந்த டைரக்ஷன் போறீங்களோ உங்களோட ரைட் சைடு will be deflected. இப்போ it is வருதா? இப்போ இதோட ரைட் சைடு எது? இப்படி தானே? அப்போ இந்த ஏர் எப்படி தெரியுமா வரும்? இப்படி வரும். அப்போ இது எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து வருது? From which direction it's coming? Northeast. இதுதான் northeast monsoon. Southern hemisphere it always deflects to its left. இப்போ இப்படி போகுதா? இங்க நீங்க வரணுமா நார்மலா? டிஃப்ளெக்ட் ஆனா என்ன ஆகும்? புரிஞ்சுக்கங்க, northern hemisphere the wind is deflected to the right. In the southern hemisphere it is deflected to its left. அப்போ இப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகணுமா? Now imagine what that direction will be. It will be southwest. So it is always northeast or it will never travel in the straight line. இதுதான் westerlies, easterlies ன்னு சொல்லுவாங்க, right? So imagine the same thing. You can once again find it in question B. Yes. I think I highlighted it or I missed it. I'm not sure. Let me say that. 14th question. Can you please try to attempt this? How many of you have seen the discussion video we did? Okay, good. Answer மட்டும் சொல்லாதீங்க. Can you guess this? First statement, it says, with reference to Coriolis force, which of the following statements are correct?
It increases with increase in wind velocity. Earth oda rotation மாறாது. கரெக்ட்டா? அது யூனிஃபார்ம். ஆனா விண்டோட velocity கம்மியானாலும் குறைஞ்சாலும் if it increases or decreases, will the deflection also will change? Just think in a very logical term. அந்த ring round robin அது ஒரே வேகத்துல சுத்துது. நீங்க மெதுவா நடக்கிறீங்க, வேகமா ஓடுறீங்க. In these two times, you think it will be the same deflection or a different deflection? It will be different. When the velocity increases, நீங்க சறுக்கிட்டு போவீங்க. You walk slow, you will deflect slow. You try to run, you will be deflected more. Can you imagine that what I am saying? It increases. When the wind velocity is more, the deflection is more. அதாவது எந்த அளவுக்கு deflection, let me give you an example. Normally when the wind blows, it's come from northeast or southeast. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இதே wind velocity அதிகமான என்ன தெரியுமா ஆகும்? It forms cyclone. இப்படி வர wind அப்படியே because of the velocity increase, remember deflection அதிகமானதுன்னா இப்படி வர wind நேரா வர wind ஒரு ரவுண்டா மாற முடியும். You understand the logic what I am saying? புரியுதுங்களா? Of course it increases with increase in wind velocity. Yes. Now what about the second statement? Now this நீங்க இந்த டாபிக் இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சிருந்தா அது எக்ஸ்போஸ் ஆயிருந்தீங்கன்னா நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும். It is actually wrong. It is maximum at the poles correct, but at the equator zero கிடையாது. Okay. So We're talking about force. yeah. So at the same time, when the wind velocity increases, the wind has to change the direction. Yeah. Why should the force increase? See, most of the times we are talking about what is called as derived forces. Coriolis force is a derived force. It's not a fundamental force. Derived force will always depend upon its variables. What are the variables? Rotation of the earth or its wind speed. Okay. Rotation changes, then the force can change. The wind velocity cannot change. You imagine, அதுதான் சொன்னேன். Imagine the round robin. நீங்க if you imagine yourself, the round robin is going in the same speed, it's rotating in the same speed, you're standing on it. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் சுத்துதா அது மாதிரி நிக்கிறீங்க. நீங்க மெதுவா போன deflection also will be more. That happens. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனா இருக்குது, சைக்ளோனா எப்படி சுத்துது? The deflection is ultimate, right? 360 degree திரும்புது இல்ல, because velocity is more. You see the wind velocity in a normal time and cyclone எவ்வளவு வேகமா அடிக்குது. Wind velocity is more. Yep. Wind. And the velocity எதை வச்சு டிபெண்ட் ஆயிருக்கும்? What determines the velocity of the wind? How much pressure difference? High pressure, very low pressure. அப்போ காத்து என்ன ஆகும்? It comes very fast. That determines the wind velocity. You get it? Yes. Let's not go there because we are நம்ம டொமைன்ல பார்க்கலாம் வேணாம். Okay. Okay. And the presence of mountain, okay, you understand this? The rotation of the earth. This is a reference to the Coriolis force. And the presence of mountain ranges in the path of the wind. When the wind is moving and when it is in the path, that also will change the wind speed. This is called as orographic effort. So this is called as orographic effect. Orographic. This also you will come across in geography. If a wind is coming, you put an obstacle in between. ஒரு தடை வச்சேன்னாகோ, that will raise the wind upwards. Windோட direction மாறுது இல்லையா? மேலே போச்சுன்னா அந்த wind cool ஆகும். Remember always, if a wind rises upwards, it loses heat. When the wind comes down, it results in warming up. Wind மேலே போனால் warm ஆகும், கீழே வந்தால் cool ஆகும். அதனால தான் ஒரு மவுண்டைன் இருக்குன்னா, ஒரு wind வருதுன்னா
ரைஸ் ஆகிற விண்ட் எப்பவுமே கூலாக இருக்கும், சில்லுன்னு இருக்கும். நீங்கள் ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் போகும்போது கீழேருந்து வர காற்று எப்பவுமே நல்லா சில்லுன்னு இருக்கும். பிகாஸ் இட் ரைசஸ், இட் லூசஸ் ஹீட், இட்ஸ் கூலர். ஆனால் இதே காற்று மேலே போயிட்டு இறங்க ஆரம்பிக்கும். when it comes down it will be warmer. So the wind which is subside, it's called a subsiding wind. Subsiding wind will gain heat, rising wind will lose heat. இப்படி மேலே போகிறது rising wind loses heat. அதோட ஹீட் லூஸ் ஆனால் அது என்னவா மாறும்? it gets cold. and the wind that subsides will gain heat and will become warmer. இதெல்லாம் orographic effect. once again, இது என்னன்னா, I want to give you a reference to that. If I discuss all that, that's why I say if I discuss all that, it becomes into other domain. அதனால வேணாம். Okay, but I want to expose you to this topics. இதுக்கு this can even cause rainfall also. Orographic rainfall னு சொல்லுவாங்க. So whenever the word orographic comes, you know what it means? Some kind of a block. இந்த wind movement ஏதோ ஒன்று பிளாக் பண்ணா அந்த இடத்துல orographic effect ன்னு வாங்க. அப்போ மேலே போகுதா, மேலே போகிறது cloud ஃபார்ம் ஆகி அங்கே மழை வரும், இங்கே மழை வரும், நல்லா cloud இருக்கும். பிகாஸ் wind rises upwards. பச்சை பச்சையாக இருக்குது இந்த சைடு. யூ கம் டு this side, இந்த wind எல்லாம் மேலே போயிட்டு இட் லாஸ்ட் ஆல் இட்ஸ் மாய்ஸ்சர். அப்போ இங்கே வர காற்று எப்பவுமே என்ன இருக்கு? ட்ரையாக இருக்கும். there will be no moisture. இதுக்கு பேர் என்னன்னா ரெயின் ஷேடோ எஃபெக்ட்னு வாங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி போயிருக்கும். the rainfall will be very less. orographic rainfall இங்க வருதுன்னா அந்த சைடு என்ன ஆகும்னா ட்ரையா இருக்கும். it will be drier. You understand what I'm saying? So all this is connected to this, the presence of mountain ranges in the paths of the wind. So rain shadow effect. ஒரு இடத்துல orographic rainfall mountainல நடக்குதுன்னா on the opposite side of it, it will be rain shadow. அந்த இடத்துல மழையை வர, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஸ்டர்ன் காட் அந்த சைடு பாருங்க பச்சையாக இருக்கும், இந்த சைடு தமிழ்நாடு இருக்கா, we are in the rain shadow. நம்மளுக்கு அந்த சைடில் வர மழையே கிடையாது. நார்த் ஈஸ்ட் இப்படி தான் வரும். இட்ஸ் a simple example. தமிழ்நாடு is having a rain shadow effect of western ghats. Okay? Okay. No, the cloud will be there, but it will be having less moisture. It's not substantial enough to gain rainfall. Of course, it's because, see, remember what happens here is, because of this orographic effect, okay, the air rises upwards. What I told you, when the air rises upwards, காத்து மேலே போனா என்ன ஆகும்னு சொன்னேன். Yes? What happens when the air rises upwards? See, என்னோட வாத்தியார், when I was in my PG, okay, in Madurai Kamaraj University, my vadyar used to always ask, our class na told திடீர்னு கேட்பார், prove me that you listen அப்படின்வார். என்ன சார் கேட்குறீங்க அப்படின்னா, அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு என்னை ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு வரும். அப்படின்னா அவர் கேட்குற கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? நான் பாட்டுக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்ல, நீங்கள் பாட்டுக்கு வேற ஏதோ ஒன்று நினைக்க. ஓகே, இட்ஸ் நாட் தட். ஸோ கொஷின் கேட்டோன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ப்ரூவ் மீ தட் யூ லிசன் அப்படின்னு அர்த்தம். ரைட். ஸோ நான் என்ன சொன்ன முன்னாடி, when the air rises upwards, what happened to the air? It gets expands. If it expands, what happens? It loses heat. அதாவது chill ஆக ஆரம்பிக்கும். Water, when the air rises upwards, it chills, it gets colder. மேலே போக 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 it chillsனா, அப்போ காற்றுல what happens to the moisture in the air? அதுக்கு ஈரப்பதம் என்ன ஆகும்? கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். It condensation happens. அந்த கெட்டியாகனா cloud formation. ரைஸ் ஆக கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். The more it condenses, it becomes heavier. ஓரளவுக்கு ஹெவி மேலே ஆச்சுன்னா காற்றுல இருக்க முடியுமா? It comes down. கீழே வரும்பொழுது ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்குமா? இப்போ கெட்டியானதெல்லாம் என்ன ஆகும்? மெல்ட் ஆகும். அதுதான் ரெயின்ஃபால். அப்போ இருக்கிற மாய்ஸ்சர்லாம் நான் என்ன சொல்றேன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க, this don't happen 100%, but much of it is lost this way. அப்போ இந்த சைடு என்ன இருக்கும்? What will come to this side? Very few, very less. To some area maybe இங்கெல்லாம் இருக்கலாம், but far away there will be nothing, because whatever that is left is also got here. What comes here is very less.
That's why Tamil Nadu don't get rainfall from southwest monsoon. நடுவில் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். இப்போ இந்த கௌஷிக் வந்தா அப்படின்னு நம்மளுக்கு நடுவில் வந்து நிற்கிறது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். we are not getting. அப்போ நம்மளுக்கு ரெயின்ஃபால் தர ஒரே ஆள் யாருன்னா நார்த் ஈஸ்ட். ஏன்னா நார்த் ஈஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they are coming over வே பெங்கால். நார்த் ஈஸ்ட் இருக்குமா அப்படி இங்கே வராங்களா, இப்படி வராங்களா நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து, அந்த மாய்ச்சர் ஓஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வராங்க, அப்படியே கொஞ்சம் தெளிச்சிட்டு போகிறாங்க, நான் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யூ கெட் இட்? சவுத் வெஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் ஒரே லைன். இமேஜின் ஒன் லைன், ஒரு பார்ட் இது ஒரு பார்ட் இது, சவுத் வெஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட். ஓகே, குட். Now they are talking about rain, but we already talked about it, discussed about it. So now this talks about rain. Okay, now the chapter moves on to the concept of rain. They are saying when water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and goes into the air. புரியுதா உங்களுக்கு? வாட்டர் வேப்பரா நீராவியா மேலே போகுதுன்றாங்க. Some amount of water vapor also gets into the atmosphere because of various biological activities. Now this is kind of a new thing that you usually may not think of. நம்மளுக்கு தெரியும் when the water gets heated, that water vapor enter the atmosphere, we know. But this is not the only source of water vapor. இது இல்லாம there are other sources also, which is what they are saying here. Can you please tell me, so what are the other sources? Yeah, yes, other sources of water vapor, that's what they are saying here. Yes, breathing, respiration, more precisely, yes, respiration, yes. Respiration, because when you respire, it contains water vapor. I even gave an example in the last class. An example? You take your specs and keep it in the out breath, it contains water vapor. What else? That's nice. Transpiration. But what this transpiration is? Enna by the transpiration, what this is? Okay. See, I don't know all this, ma. Make it simple, please. The movement of water in and out of the leaves. Okay. Yes, you both are correct. Correct to the only, yes. If I ask you, if I say this in a simple way, you sweat, right? Not all animals, but land animals mostly sweat. Sweat பண்றோம் இல்லையா? இதே plant sweat பண்ணா என்னவோ அதுதான் transpiration. Imagine like this is sweating of a plant. எப்படி நம்ம we lose water vapor, you know? When the plant also loses water in the form of a water vapor, நமக்கு எப்படி sweat glands இருக்கு, அதே மாதிரி அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன pores இருக்கு, அதுக்கு பேரு ஸ்டொமாட்டான்வாங்க. That's what you have said, stomata. அந்த pores வழியா water போயிட்டே இருக்கும். That loss of water is called as transpiration. Sir, இது எப்படி நான் எந்த அளவுக்குனா, let me tell you, you pour 1 liter of water to the plant. Okay, almost, if a plant is doing transpiration, almost 70 to 80% is lost through water vapor. That is why the trees that grows fast, running faster, what will happen to you of sweating? You sweat more, like you run faster. If a plant also runs faster, example, plant run பண்ணாது, அப்போ grow faster னு சொல்றேன். If a plant grows faster, what will happen to its transpiration also? Yes, fast growing trees usually transpire more. Just imagine, transpiration என்ன சொன்ன, 70 to 80%, it takes the water, loses out. அதனால தான் வேகமா வளர ட்ரீஸை வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டி ரீஜன்ல க்ரோ பண்ணக்கூடாதுன்னு வாங்க. If you plant trees that grows faster, you plant it in a dry region, what will happen? It will absorb the water which is already less in the ground.
Innamachi? Okay, you guys are following me? Not literally following me, not like in the social media. You guys following the class? Okay. So already the land availability, the water availability in the land is less. If you plant a fast growing tree, it will absorb whatever that is remaining, and 70 to 80% it goes to the atmosphere. Transpiration or the water loss idana. Puriyudha ungalku? It's a water loss. A good example of the tree, you know, you guys are aware which tree that I am talking about? That's a different story, but no. There's another tree that I am talking about. No, Neem is good. Good guy. Neem is a good guy. Yeah. Neem tree don't grow fast. Fast growing. The point is fast growing. Kind of closer, but மூங்கில் அவங்களோட லீவ்ஸை பார்த்துருக்கீங்களா? மூங்கில்லாம் நீங்க, ஐம் சாரி, லெட் மீ கிளாரிஃபை ஃபர்ஸ்ட், மூங்கில்லாம் நீங்க பேம்பு சொல்றீங்களா? நோ நோ நோ. ஐ திங்க் நான் என்ன நினைச்சேன்னா, நீங்க சீஷோர்ல பார்க்கணுமா அந்த மரம், என்ன டக்குன்னு ஐ எம் நாட் கெட்டிங். Eucalyptus, that's another tree, ma. Answer is eucalyptus. Eucalyptus. In fact, in Karnataka, okay, because in recent pathingla, Karnataka is considered to be facing water deficit. There has been much government effort to prevent the farmers going for eucalyptus, because there is a wide perception that eucalyptus draws more water from the ground, which can cause water scarcity. நிறைய தண்ணி எடுத்து அந்த இடத்துல வரணும்ன்ற கவர்மெண்ட் எஃபர்ட் சொல்றாங்க. ஆனா ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்ன தெரியுமா பிரச்சனை? யூ பிளான்ட் யூக்கலிப்டஸ், யூ வாட்டர் இட் ஃபார் இனிஷியல் ஃபியூ மந்த்ஸ், யூ கேன் ஃபர்கெட் அபவுட். மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண வேணாம், கிளீன் பண்ண வேணாம், இட் வில் க்ரோ பை இட் செல்ஃப், இட் வில் க்ரோ ஃபாஸ்டர். 1.5 வருஷத்துலேருந்தே அதோட the bark of that eucalyptus, the leaves, the timber, everything is saleable in the market. அப்போ farmers எதை பார்ப்பாங்க? மெயின்டெனன்ஸ் இல்லை, காலி இடம் இருக்கா, நட்டு வச்சா போதும். But this is what government don't want to happen. Particularly if it's a water deficit region, don't go for eucalyptus and But you understand the reason why? Transpiration. Because transpiration 70 to 80% is lost. Whatever the water absorbed, 70 to 80% lost. அதனால தான் டெசர்ட்ல இருக்கிற பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will reduce transpiration. Desert plants என்ன பண்ணுவாங்க? Already water is less, they cannot lose water. What they will do? They will cut down this transpiration. நிறைய மெத்தட்ஸ் பண்ணுவாங்க. They will do many things. We will discuss later. They will do lot of things. Like நமக்கு எப்படி வந்து ஸ்வெட் ஆகணும்னா எப்படி நம்ம மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் போடுறோம், ஸ்வெட் ரொம்ப ஆகாம, அந்த மாதிரி they have their own moisturizing cream. Aloe vera பார்த்துருக்கீங்களா? That's what we normally use as a moisturizer. Actually, aloe vera is a natural moisturizer for the plant. நாம அதை 3D நாம போட்டுக்கிறோம். திக்காக இருக்கும் தெரியுமா மேலே அந்த கோட்டிங்கு? அது எதுக்கு? உள்ள இருக்கிற தண்ணி வெளியில எஸ்கேப் ஆகாம இருக்கிற ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். ஏன்னா ஆலோவேரா வளர இடம் பாருங்க ட்ரையா இருக்கும். It always grows in the dry places like that. That we'll discuss later. The point is, they are saying not only water getting heated, there are other ways also water vapor is released, like transpiration, respiration, also sweating. Okay. Then they are talking about another thing, nucleus. I haven't highlighted it. So the water gets heated, it changes into water vapor, மேலே போயிட்டே இருக்கு. As it goes upwards, what happens to its temperature? It gets cold. Water vapor cold ஆனா என்னவா மாறும்? லிக்விடா வந்துட்டு, பட் டெம்பரேச்சர் இப்போ பாருங்க, imagine very cold air comes there, very cold air. If I take a water spray and spray, அந்த சின்ன சின்ன droplets என்னவா மாறும்? Immediately it will change into crystal, right?
ஸோ வாட்டர் வேப்பர் மேலே போகும்பொழுது தண்ணியாக வராமல் வேப்பர் சேஞ்சஸ் இன்டு கிறிஸ்டல் இமீடியட்லி. சப்ளிமேஷன் வாங்க, இட் சப்ளைம்ஸ். வேப்பர் சேஞ்சஸ் இன்டு கிறிஸ்டல்ஸ். பட் தேர் இஸ் அ டிஃபிகல்ட்டி. டு ஃபார்ம் அ கிறிஸ்டல், இப்போ எப்படி நான் ஐ நீட் அ பிளாட்ஃபார்ம் டு ஸ்டாண்ட் ஹியர். கிறிஸ்டல் ஃபார்மேஷனுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும் ஒட்டிக்கிறதுக்கு. இட் நீட் சம்திங் டு ஸ்டக். வாட்டர் வேப்பர் இருக்கா? கேஸ். கேஸ் எது மூலம் போய் உட்கார்ந்தா தானப்பா அது கிறிஸ்டலாக மாறணும். இட் ஹாஸ் டு ஸ்டக் டு சம்திங் டு பிகம் இன் டு அ கிறிஸ்டல். கண்டென்சேஷன் ஆகுறதுக்கு வேணும். அப்போ அதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் கிளவுட் நியூக்ளியை. அதாவது த பாயிண்ட் இஸ் வெரி என்ன சொல்ல வரேன்னா, திஸ் இந்த அட்மாஸ்பியர் நம்ம கேஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். லாட் ஆஃப் கேஸஸ் ஆர் தேர், பட் நாட் ஒன்லி கேஸஸ். மதியானம் நல்லா குளிச்சுட்டு நல்லா ஃபேர் அண்ட் லவ்லிலாம் போட்டுக்கிட்டு வீட்டிலேருந்து கிளம்பி ஹெல்மெட்டு போடாமல், ஓகே, முகத்தை மறைக்காமல் ஆஃபீஸ் வந்தோன்னா முகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒரு லேயர் அப்படியே வரும் தெரியுமா? ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்சோ ப்ரெசென்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர். அதுக்கு பேர் பர்டிகுலேட் மேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. சார் இது என்ன சார், இப்போ ஜஸ்ட் வேர்டு காதில் வாங்கிக்கங்க, we will discuss later on. சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ், நாட் only கேஸ். அட்மாஸ்பியரில் லிக்விட் இருக்கு, கேஸ் இருக்கு, சாலிடும் மிதந்துட்டு இருக்கு. இந்த சாலிட்னா என்னன்னா, சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு அட்மாஸ்பியர்ல. இந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ்ல தான் வாட்டர் வேப்பர் வில் கோ அண்ட் செட்டில். இதுதான் கிறிஸ்டல்ஸா மாற ஆரம்பிக்கும். அப்ப நீங்க பாருங்க, நல்ல மாய்ஸ்சர் இருக்கு, நல்ல ஈரப்பதம் இருக்கு, இந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸே இல்லை. அப்போ அந்த இடத்துல கிளவுடு ஃபார்ம் ஆகுமா? ஆக முடியாது. ஏன்னா இது செட்டில் ஆகிட்டு கண்டென்சேஷன் ஆனாதான் இந்த கிளவுடு ஃபார்மேஷன் நடக்கும். இது நடக்கிறதுக்கு இந்த நியூக்ளியஸ் வேணும். புரியுதா கான்செப்ட்? ஸோ that is called as cloud nuclei. So cloud nuclei na என்னன்னா, they are the centers for the, they are the base centers, they are the centers for the condensation of water vapor in the atmosphere. The cloud nuclei யாருன்னா condensation of water vapor in the atmosphere. அதுக்கு மைய புள்ளியா இருக்குதான் cloud nuclei. அப்போ நம்ம cloudலாம் பார்க்குறீங்க தெரியுமா? பார்க்குறதுக்கு அட்மாஸ்பியர் இது என்னடா சாலிட் மாதிரி அப்படியே மிதந்துட்டு போதே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் கிளவுட் நியூக்ளியை. சார் அப்போ நீங்க இமேஜின் பண்ணுங்க, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பக்கம் போய் பாருங்க, நல்ல கிளவுட்ஸ், சம் லைட் சம் டார்க் டிஃப்ரெண்ட் கலர்டு இருக்கும். இதே டெசர்ட் மேலே போய் பாருங்க, கிளவுட் இருக்குமா? என்ன அர்த்தம்? வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ரெண்டு விஷயம் வேணும் கிளவுட் ஃபார்மேஷனுக்கு. ரெண்டு விஷயம் வேணும். என்ன ரெண்டு விஷயம்? வாட்டர் வேப்பரும் வேணும், அது ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய நியூக்ளியையும் வேணும். போத் ஆர் ரிக்வயர்ட். ரெண்டும் வேணும். வெறும் வாட்டர் வேப்பர் இருந்தாலும் கிளவுடு ஃபார்ம் ஆகாது, வெறும் நியூக்ளியை இருந்தாலும் கல்லும் வேணும், நாயும் வேணும். யூ நீட் போத் அட் த சேம் டைம். இதை கண்டா அது இல்லை, அது கண்டா இது இல்லை. இப்போ டெசர்ட் மேலெல்லாம் என்ன ஆகுது? நியூக்ளியை இருக்கலாம், ஆனால் வாட்டர் வேப்பர் கம்மியாக இருக்கும். நல்ல கிளீனான பேஸ். லெட் மீ டெல் யூ, அதனால தான் தட்ஸ் வை எனிதிங் விச் இஸ் டூ கிளீன் இஸ் நாட் டூ குட். இந்த கிளவுட் நியூக்ளியே இல்லைன்னு வைங்களா, தென் ஆல்சோ இட் won't form. Then also it won't form. Example, mountainous regions. High altitudeலாம் போனீங்கன்னா கூட கிளவுடே இருக்காது. நான் கோரிலேட் பண்றேன், லேண்டில் இருக்கிறத விட மவுண்டைன் மேலே வைப்பாங்க. ஏன் தெரியுமா? சார் இங்கிருந்து பார்க்கறது கொஞ்சம் மாடி மேல இருந்து பார்த்தா கொஞ்சம் கிட்டக்கல்ல. I'm just making fun. ஓகே, நான் என்னோட உங்களை நான் சொல்லல, நான் சும்மா சொன்னேன் இன்னும் கிட்டக்கு போகலாம்ல அப்படி. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? ஏன் கிளவுட் இங்க கொண்டு வரீங்க? How? What happens in the high altitude regions? Cloud formation will be less. நம்ம ஸ்பேஸ் அப்சர்வேஷனுக்கு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாம தான் இருக்கணும், தடை இல்லாம ஸ்பேஸை பார்க்கணும் இல்லையா? அப்போ கிளவுட் ஃப்ரீ ஜோன் தானே வேணும். கிளவுட் ஃப்ரீ ஜோன் எங்கன்னா பெஸ்ட்டு? ஹை ஆல்டிடியூட் ரீஜன்ஸ். அதனால தான் இந்த மாதிரியான ஸ்பேஸ் அப்சர்வேட்டரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக மலை மேலே வைப்பாங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் கிளவுட்ஸ். புரியுதா உங்களுக்கு கான்செப்ட்? ஸோ எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு, எவ்ரி திங் இஸ் வெரி கனெக்டட்.
But we need to see that. நம்ம அதை பார்க்கணும் அவ்வளோதான். Just think. Very few clouds. Very few clouds. As compared to tropical regions. Compared to subtropical, it will be few there. Okay. So cloud nuclei. நாம தான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு வைங்களா, உடனே அதை அப்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா? We always discover something, we always invent something only to abuse it. Cloud nuclei, we understood. Now we are thinking, நம்ம மூளை இப்படி தானே வேலை செய்யும். ஓ, அப்போ if I spray cloud nuclei, let's say it's a region which is known to contain, scientific observation பண்ணி moisture நிறைய இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன். ஓ, அப்போ if I simply put some cloud nuclei into the atmosphere, I can make rain to come there. Literally பார்த்தா வர வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? But many things are not in our control. But as per our logic, A plus B is equal to C and therefore LHS is equal to RHS நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஓ, அப்போ இது இருக்கணும், moisture வேணும். Cloud nuclei போட்டா அப்போ என்ன ஆகும்? Naturally cloud will form, condensation will happen, things will happen அப்படின்னு. இப்படி கொண்டு வர்றது தான் what is called as cloud seeding, or also called as artificial rain. See, ரெண்டு விஷயம் வேணும். Rainfall to come, you need two things. One, moisture. Second, அந்த moisture cloud of form ஆகக்கூடிய nuclei. Moisture நம்ம கண்ட்ரோல் கிடையாது. நம்ம ஹோஸ் பைப், ஃபயர் ஹோஸ் பைப் வச்சு மேலே மாய்ஸ்சர் அடிக்க பண்ண முடியாது. That is not in our control. But one thing we can control is nuclei. So what they do, you know, they take jets and high altitude aeroplanes, அப்படியே மேலே போய் இந்த தூசு they spread, they distribute this nuclei, the தூசு சொன்ன தரமா they distribute it there, believing that whatever the moisture there will condense, form clouds and bring rainfall there. ஆனா எங்க rainfall வரும்ன்றது நம்ம கண்ட்ரோல் கிடையாது. But that method is called as cloud seeding or artificial rain in Maharashtra. Okay, Maharashtra and Karnataka are the two states that has, even Tamil Nadu, but in the rendu state they have experimented with cloud seeding in a large scale but with fairly little success. You cannot say with certainty, இப்போ நான் மேலே இங்கே சென்னை மேலே கொண்டு போய் சீடிங் பண்ணால் அடுத்த 3 நாளில் ரெயின்ஃபால் வரும்னா சொல்ல முடியாது. That's not in our control anymore. But still we try to do it. இங்கே பாருங்க, we are so weird in our thinking. ஓ, மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டால் மழை வரும், தண்ணி மேலே தெர்மோகால் போட்டால் தண்ணி சேவ் பண்ணலாம். There are many things we try to do, you know. You know that story, right? Oh, water loss, Vaigai Dam. Oh, so much of water. Somebody is from Madurai. Oh, okay. See, everybody think in their own way. Tamil Nadu minister, in his own capacity of scientific understanding, think at the level of Vaigai Dam. Big scientist, big brain, big ego. They want to do it for the whole earth. You wouldn't believe it. There are even proposals to send the giant mirrors into the space, reflect the sunlight back into the space. Oh, நம்ம எப்படி செல்லூர் ராஜாவோட into 10 times. Sorry, நம்ம நேம் சொல்லக்கூடாது நினைச்சேன், வாயிலிருந்து வந்துடுச்சு. Into 10 times, into 100 times. You wouldn't believe it. It's one of the NASA projects. They want to send a giant mirror into the space. எதுக்குன்னா, to fight against global warming. Global warming because of more sunlight. அதான் நான் சொன்னது, இந்த கௌஷிக் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த கௌஷிக் வந்தா அப்படின்ற மாதிரி they want to put a mirror in between. அப்போ நம்ம அனுப்புற ராக்கெட் அதை உடச்சிட்டு போவோமா? I don't know, fine. But sometimes it makes a funny things, you know, how they think certain things. But I'm saying all this cloud seeding, artificial rain, but what they use, what they spread in that, and the nucleus சொல்றது தெரியுமா என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, here also science comes. Remember, nothing is random. Okay, you have to use subject which absorbs water. அப்போதானே மாய்ஸ்சர் அது மேலே வந்து ஓட்டும். இங்கே உப்பு கூட ஓப்பன் பண்ணி வைங்க 4-5 டேஸில், மான்சூன் டைமில், இப்போ கிடையாது, ஈரமாயிடும். பார்த்துருக்கீங்களா? இட் கெட்ஸ் ஹியூமிடிஃபைட். யூ ஹாவ் டு யூஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் தட்.
இதுக்கு பெஸ்ட் சப்ஜெக்ட் என்னன்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா what they will use what is called as hygroscopic substances. Hygroscopic substances. So cloud seeding what substances are used? Hygroscopic substances. When you guys buy electronic products in Amazon, okay, a small USB pack இவ்வளோ பெருசு வரும். The pack will be this much, like a Russian doll. பிரிக்க உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன யூஎஸ்பிக்கு எவ்வளோ பெரிய பேக் ஆட் ஆகும். That's why Amazon has a plan for sustainable packaging practices. அதில் இருக்கிற the tape, you remove the tape from a single USB order that you made, you can make a mummy, 3 mummies out of it. 3 பேரை சுற்றி 3 மம்மி உருவாக்கலாம். mummies tape போட்ட மாதிரி சுற்றி இருக்கும் தெரியுமா, Egyptian mummies. You can make 3 mummies out of one order you make from Amazon. That's why they're planning to go for sustainable packaging practices very soon. Waste, எவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணுறோம். But good thing they decided to do it. Fine. But the point what I'm saying is electronic products when you order, there's a small white pouch sometimes it comes along with it. You guys observed it? சின்னதா ஒரு பில்லோ மாதிரி குட்டியா இருக்கும். You guys know what that is? பார்த்துருக்கீங்களா? Yes? Don't say that you haven't ordered at all. What is that? Correct. Yes. What is that? Silica. ஏன்பா இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணீங்க? அவங்க சிலிகான் சொன்னாங்க. சிலிக்கா. சிலிகான் இல்லை சிலிக்கா. சிலிகான் வேற. சிலிகான் இஸ் a semiconductor. Silica is a substance. எப்படிங்கம்மா? That also can be used. Yes. Point என்னன்னா silica is hygroscopic. It absorbs water more. அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் water moisture இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ you put the silica. So hygroscopic substances, example is silica. Silica. But I'm giving you example of hygroscopic. So silica is a substance used for absorbing moisture during the trade of electronic products. ஆனால் cloud seeding எது பொதுவாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சில்வர் அயோடைட். This is the most widely used substance. ஏன்னா இவங்க தான் they can absorb the water moisture very strongly. Very strong hygroscopic அப்படின்னா சில்வர் அயோடைட். இது இல்லாமல் we can use other substances also. Potassium iodide. Yes, these are all salts. Yes. Silver iodide, potassium iodide, silica, sodium chloride. The very common salt, they are all can be used as cloud seeding. The artificial rain இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். And you wouldn't believe it. There is another substance that also acts as a cloud nuclei. இப்போ இதெல்லாம் யாரு? Cloud nuclei. Yes or no? Silver iodide cloud nuclei, potassium iodide, silica, sodium chloride. The sodium chloride எந்த அளவுக்குனா, let me give you a small example. When you go to the beaches, when the air is rushing from the sea, அந்த காற்று நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உப்பு கரிக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஆக்சுவலாக என்னன்னா, when the air is blowing over the sea, மேலே இருக்கிற தண்ணியை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு it carries in the wind. But when the water droplet is very small, and because of the heat, it immediately becomes into salt. உள்ள இருக்கிற தண்ணி காஞ்சி போயிட்டு சால்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். நீங்கள் ஸ்பெக்ஸ் போட்டுட்டு போனீங்கன்னா யூ கேன் சி தட். ஸ்பெக்ஸ் போட்டுட்டு பீச் சைட் போனீங்கன்னா வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் ஒரு லேயர் மாதிரி மேலே அப்படியே வெரி ஸ்டிக்கி திங் கைண்ட் ஆஃப் அ திங். இதெல்லாம் நத்திங் பட் அ சால்ட். என்னன்னா இந்த சால்ட் இருக்கு தெரியுமா, அதாவது தண்ணி மேலே கொண்டு வருது. The heat of the sun evaporates the water, remaining only salt. The salt can also reach higher. That also can act as a cloud nuclei. The sea மேல இருக்கிற சால்ட் இருக்கு தெரியுமா, உப்பு கலந்த காத்துன்னு தெரியுமா, that also can rise upwards. That also can act as a cloud nuclei. அதனால தான் sodium chloride சொன்னேன். Another thing which you may not even think of, pollen grain சொல்றோம் தெரியுமா, மகரந்தத்தூள், flowers like a small thing which floats in the air, that also can act as a cloud nuclei. Pollen grains.
So this is about what has been discussed here. See, cloud nuclei acts as a base for the moisture to form. For the condensation to happen, you need cloud nuclei. But for that to happen, what should be the behavior of the nuclei? It has to be hygroscopic. Both, you cannot call it same because of this, because of that. See, hygroscopic means it can attract water. Because it attracts water, it attracts moisture, and therefore cloud forms. No. Let me tell you. When we say cloud nuclei, anything that helps in the formation of a cloud to form is cloud nuclei. All this can be cloud nuclei. But in artificial rain, we want it to be efficient. You compare pollen grain with the silver iodide is very good. So we don't use these things. For artificial rain, we use these two only. But the concept is all the same. It can be anything. But for our purpose, because we want artificial rain to be successful, so we will use something which is very efficient. Silver iodide is most preferable. Okay. Right. Yes. Reduces. So you have to maintain that temperature. So this dust particles, Why we have to maintain? Yes. How it forms? When the temperature reduces. Yes. And the crystal formation continues. And how that, even let me tell you, when we say this formation of this crystals, ice crystals, don't think it stays. Okay, this is my height, I'll form crystal, not like that. It will keep descent upwards. And as it descends upwards, crystal formation also becomes more and more. But beyond a point, it becomes heavier. Then it drops down. Most of the times, you know what happens? There will be a slight amount of rainfall. Very little rainfall. It comes down. But because very little and it's also warmer, it will vaporize 1 second and goes back. You will never get rainfall. Varum, ana, varadu. But it depends on many factors. Okay? Right. So that's what, in large parts of India, rains are mostly brought by the southwest or northeastern monsoon. Okay? Now, they are talking about air pollution. The fossil fuels. If you've seen the previous video, we discussed extensively about this fossil fuels, right? Okay. So fossil fuels are the mukyamana oru character. What's the most important character? If I ask you, what will you say about fossil fuels? It can be anything. What will you say? Yes? It is mostly made up of carbon and hydrogen. Is it what you are saying? Yes, correct. But as I said earlier, it is made up of many things. What you feel is important for it. Okay, made up of carbon and hydrogen. Anything else? Fossil fuel na enna mukyamana oru vishayam solving. They are very old guys. They are the old guys. Okay. In a literal way, ponatha thondi erikkiradha fossil fuels. We are exhuming the dead remains of that and we are burning it. So yes, very, very old. Approximately any number that you can think of? Any number you guys remember? Yes? Million. Actually, நீங்க don't worry. ஏன்னா இது முன்னாடி இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன், அதனால தான் அவங்க குறி வச்சு கேட்குறேன். I'm pointing to them and asking because we already discussed this. The first class nala I understand. If you see the previous video, you will also understand. என்ன எவ்வளோ years ஞாபகம் இருக்கா? Okay. What happened to the remaining 100 million years? இந்த 150, 200 தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற lignite. Very recent. அதனால தான் நெய்வேலி lignite is poor quality. The more older it is, the more good it is. 300 million years. Okay.
Seri, fossil fuels, they are fossils. Many times many people, old people are called as fossils. They are very old, very old. Now it's a Gen Z, right? Gen Z, and we are talking about 80s and 70s kids. So fossil fuels like coal and petroleum contain small amounts of nitrogen and sulfur. Okay, good. But please pay attention. That's what I want to say. First reading up, you have to understand. You forget this subject, don't worry. In the science and the matto, don't worry. Ana, when you read the social sciences, you have to read slow. You have to read slow. You have to understand what is said. Vegama pono nanekari. I give you a small example what that means. You read the statement, right? Idu padichingla? Now, please try to explain. Idu enna solludhu solunga paakalam enakku. What do you think which it says? It's a straightforward exercise, ma. You seeing it, you reading it, and you are telling me what it says. But I will tell you what the nuance means. அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூக்ஷ்ம nuance என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். But just do it. என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Just read it and say to me what it says. Okay. If I ask you a question, I understand. I'm asking you to read it and explain. Why you are thinking too much? Just do it. Yeah. Very minimal. That's your understanding. You paid attention to that word. Right? Remember, your understanding is always very pointed. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு விஷயம் நம்மளோட கவனத்தை ஈர்க்கும். நம்ம அதை தான் புரிஞ்சுப்போம். We try to understand that. But நான் என்ன சொல்றேன்னா, try to see the whole picture as much as possible. You understand? Good. Anybody would like to try? Second attempt. Don't think, just read and explain. Okay, I'll come. Okay, I'll come to you. What you said once again? Only coal and petroleum contains small amount of nitrogen, but not natural gas. Okay, so one thing what you have done is you went outside the statement to give understanding. Okay, but you must be careful what you bring extra. You should be very careful. If you bring a wrong understanding into that, it may end up in an erroneous understanding of the whole thing. I'm not saying what you said is wrong. I try to understand how you guys mind works or how you read. நீங்க எப்படி படிக்கிறீங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் இங்க பண்றேன். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிக்கிறீங்க, how you are reading it. Sometimes we pay attention to one particular word and understand it. No, you try to see as much as possible. Second, when you read a statement, you try to bring the other related concepts and bring some comparative understanding. You compare coal and petroleum with natural gas. That's what you said, right? But what you bringing, the natural gas, it is not there in the statement. But what if the thing that you're bringing is not very precise? Because still we are learning, right? You have to be careful. But you have to do it. It's a very good thing. But you have to be little careful. Okay? Good. But sir, if என்ன சொல்றீங்க, do it. But be sure what you're bringing in and adding is correct. Yes. Okay. You're connecting. So, when we burn it, nitrogen and sulfur is released and that will result in acid rain. Good interconnection like that, which is not given in the statement, you interconnect it. Good. Yes. Okay. Same time, even their features are different. Very good. This is what. See, நான் என்ன சொல்றேன்னா, let me tell you. We usually do two things. One, we focus on one part of the statement and think that I understood it. But it's not complete understanding. Yes? You're going to start your UPSC preparation, you need to understand how you read. We do that. Sometimes, remember, you are beginning your intensive reading only now.
You already read these things in your school, but still we are reading it. Still we learn more. One thing is that we pay attention to a part of the statement. What's the next thing? We bring additional concepts and interlink. But let's tell you, you do not know that much. And therefore, you cannot do the second thing. See, only when you know too much, you can interlink with that. But when you start reading a subject, you cannot do that. So what is the one thing you can do? Read the statement fully. That's the only thing you have to do. The more you do it, more you accumulate knowledge. Then you can interconnect. But in the beginning, try to avoid bringing other concepts and interlink with it in the beginning. But if you are an expert in that particular subject, you can do that. Otherwise, try to read the statement completely by itself, not the parts. That's the best practical thing I want to tell you. What is that? As you have said. Here it says, the fossil fuel like coal and petroleum contain small amounts of nitrogen and sulfur. Okay. But if you pay attention to this, so both coal, what the statement says, both the coal and the petroleum contains nitrogen and sulfur. But you need to pay attention. Coal is a solid fuel, solid fossil fuel, and petroleum is a liquid. It's a liquid fossil fuel. Okay, what is it, sir? Second, in the petrol that we buy nowadays, is there any standards in the petrol or in the diesel? ஏதாவது ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கா இப்போ இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் கன்சம்ஷன்ல? இல்லம்மா, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பேருமா, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு இன்ஃபேக்ட் கார்ல இந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க. வாட் இஸ் இட்? BS6 பாரத் ஸ்டேஜ் 6 நார்ம்ஸ். டூ வீலர்ஸ்லயோ, த்ரீ வீலர்ஸ்லயோ, ஆர் the four வீலர்ஸ்லயோ, both the engine and the fuel should meet certain quality standards. And the புரிஞ்சுக்கங்க, I have said both the engine and the fuel. நீங்க கார் வாங்கும்போதும் BS6 கம்ப்ளைண்ட் இருக்கணும், நீங்க பெட்ரோல் போடும்போது டீசல் போடும்போதும் BS6 கம்ப்ளைண்ட் இருக்கணும். இன்ஜின் மட்டும் நல்ல இன்ஜினை வாங்கிட்டு பொல்யூட்டிங் ஆயில் போட்டா என்ன யூஸ்? இல்ல பொல்யூட்டிங் ஆயில், நல்ல ஆயில போட்டுட்டு பொல்யூட்டிங் இன்ஜின் இருந்தா போட்டா என்ன அர்த்தம்? 2011 Volkswagen பண்ணாங்க தெரியுமா? the scandal of Volkswagen? ஓகே, நம்ம பின்னாடி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நல்ல ஆயில, இன்ஜின் வெரி புவர். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, டெஸ்டிங்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க, they altered the test, PDFல ஆல்டர் பண்ற மாதிரி they cheated the environmental agency. Of course they have to pay a huge fine. காரெல்லாம் they asked to withdraw. It's a huge loss for the Volkswagen. But அது வேணாம். The point is, engine also has to be good in quality and also the fuel. அதுதான் பாரத் ஸ்டேஜ் 6. அப்போ நம்ம சொல்றோம்னா, அப்போ பெட்ரோல் அண்ட் டீசல்ல சல்ஃபர் கண்டென்ட், சல்ஃபர் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருக்கா? இதே கோலுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கா? நோ, there is no such standard like this coal. பாரத் ஸ்டேஜ் 6 கோல், பாரத் ஸ்டேஜ் 6 கோல் அப்படி எதுவும் கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் டீசல் அண்ட் பெட்ரோல். அப்போ சொல்லுங்க, எதுல சல்ஃபர் நைட்ரஜன் எமிஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்? கோல். லாஜிக் இருக்கா? ஸோ நவ் Ah, 90th question. Please try to answer this question. Once again, simple things la da UPSC irukku, not in big books. Now try to answer this question. Hey, you saw the discussion na? ஏற்கனவே ஒரு ஆன்சர் சொல்லிட்டாருமா. D is the right answer, yes. But why?
ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அவங்கள விட பவர் பாயிண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கு. எது? ஓகே ஓகே. See, remember, எப்பவுமே what the teacher does is contextual. I taught about something just now and immediately I am bringing a question before you, which means the concept taught you before and the question I brought you now is related. அதனால தான் அந்த கொஸ்டின் கொண்டு வரேன். அப்போ நான் சொல்லி தந்ததையும் கொஸ்டினும் லிங்க் பண்ணுங்க. That is something which I have explained before and the question here is something related. Now say, I think you have said it, but anybody would like to try that? What is the connection that I am making here? Good. Now they are saying, here they say fossil fuel, fossil fuel, fossil fuel. They are saying, they are asking about sulfur dioxide emissions. So, at least, even if not anything else, you should eliminate this, correct? You eliminate this. We have remaining 3 because all the 3 is correct. So, fossil fuels. But NCERT says fossil fuels like coal and petroleum. But I also explained to you, even though both releases nitrogen and sulfur, but the quantity is different. Appo you need to know which uses which fuel. Locomotives uses which fuel? Or diesel. Diesel or petrol. But I already told you, because of standards that they have to meet, the nitrogen and sulfur is usually is less. Bharat stage 6 irukku illaya, kammi irukku ana kammi. Ships uses diesel. Once again, now power plants uses what? Coal or natural gas. These are the 2 things. Now where will be the sulfur emission will be more? D. புரியுதா? D is the answer. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, NCERT படிக்கிறது அப்படியே, see, not only NCERT, even in the class, if you ever have the illusion that, oh, I have taken notes, exactly it will come in the examination. Never. Never ever that what you read or what you listen will come. But only with your understanding of what you read and understanding of the question, you can answer the right answers. Remember this, it's a golden dialogue. You will understand this in mains examination. You can never write an answer directly. Remember this. நிறைய சமயம் கேட்கறது வேற, புரியுறது வேற. I always want to repeat it. Just because you listen doesn't mean that you understand, but try to understand the process. Just because you have taken notes doesn't mean that it's an answer. Notes வேற, answer வேற. நோட்ஸ்ல இருந்து உருவாக்கப்படுவது தான் ஆன்சர். You have to create an answer out of the notes. But many students, they think, okay, this is a note, I will அப்படியே எடுத்து ஆன்சர் எழுதலாம். Those times are over, guys. School you done it. You done that in schools. You done that in colleges. Not in UPSC anymore. The notes you have are only clues to an answer. That is for both the prelims as well as mains. Appo it is from the clues you have to make an answer. Na understanding of the clue is very important, right? Appo notes or understanding is very important. You need to realize what I am saying, not just listen. You have to realize what I am saying to have a good reading of what is in your notes, good understanding of what is in your notes. அது இல்லன்னு வைங்களா, அந்த கான்செப்ட் இருக்கும், அதுல இருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கும், ஆனா கொஸ்டின் ஏதோ கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கும், எங்கேயோ கேட்ட குரல் மாதிரி ஏதோ இருக்குல்ல, எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல, கேட்ட மாதிரி இருக்குல்லன்னு நினைப்பீங்க. ஆனா ஆக்சுவலா அது நோட்ஸ்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கும். அதை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாதான் you can answer that. I want to repeat it. Notes are not answers. Notes are notes. Only with the understanding of the notes, answers comes. Good. Okay. Let's continue. Not only his, okay, they talked about it. Let's continue. Not only is the inhalation of these gases dangerous, okay, they also dissolve in rain to give rise to acid rain. Yes, what you have said, acid rain.
So, NOx, nitrous oxide, they say. Sulfur emission, sulfur. Avanga, when they mix in the air also contains water vapor we discussed. So, NOx water oda mix ஆன என்ன form பண்ணுவாங்கன்னா, they will form nitric acid. When SOx mixes with the water in the atmosphere, it forms sulfuric acid. So, this forms nitric acid, this forms sulfuric acid. This constitutes acid rain. இதுதான் acid rain சொல்றாங்க. இது இல்லாம இன்னொன்னு இருக்கு. Maybe we'll discuss in the classes, but I will just give you a brief on it. Carbon dioxide gasல இருக்கா, which is present in the atmosphere, they also dissolve in water. Water vapor இருக்க காத்துல, they also dissolve with the water vapor. அவங்க என்ன தெரியுமா ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க? Nitrogen dioxide dissolves in water vapor, forms nitric acid. Sulfur dioxide dissolves in water vapor, forms sulfuric acid. Carbon dioxide dissolves in water vapor, it forms carbonic acid. ஆனா இது acid rain கிடையாது. This is not acid rain. Acid rain includes only these two, NOx, SOx, forming nitric acid and sulfuric acid. Carbon dioxide dissolves in water, water vapor, it forms carbonic acid. This does not constitute acid rain. But இது ஒரு கான்செப்டுக்கு யூஸ் ஆகும். Look at the 7th question. Last year they asked statement 1, statement 2 type of questions. Now they are asking statement 3. Authorship statement 4, 5 அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. Apple iPhone இருக்கு இல்லையா, 10, 11, 12 அப்படியே போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, new versions of UPSC. 3 statement question. But let's not try to find the right answer. Right answer வேணாம். Statement கரெக்டா தப்பான்னு first பார்க்கலாம். Rainfall is one of the reasons for weathering of rocks. Weathering என்ன? Erosion. அரிக்கிறது. பண்ணுமா பண்ணாதா? Of course we know that it's correct. But they asked this in such a way that knowing this right or not is insignificant for the answer. மிச்சம் ரெண்டு கரெக்டாக தெரியும், அப்போதான் கரெக்ட் ஆன்சர் எடுக்க முடியும். But okay, fine. Second statement. Rainwater contains carbon dioxide in solution. Yes or no? நான் முன்னாடியே சொன்னேன் தெரியுமா, when I bring a question there is something that I have explained already in context I am bringing it. நான் முன்னாடி எதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தேன், what I was talking about before. So rainwater contains carbon dioxide in solution, which means they are talking about carbonic acid. Acid rain question indirectly they are asked in this way, carbonic acid. Carbonic acid in solution, correct. But they will ask question in such a way, இதுக்கு explanation whether the rainfall causes weathering. ஒரு ராக் அரிக்குது, weathering ஆகுது. எப்போ weathering ஆகும்? உட்கார்ந்து போட்டு சுற்றிட்டு தான் வரும். But that's what rain is doing, no? It keeps falling, mechanical erosion பண்ணுது. One. In fact, you wouldn't believe it. Let me go back to the NCERT and come here. In water actually they talk about this. Mineral riches in the soil
In the same chapter actually, water effect. Water helps in the formation of soil in two ways. Soil எப்படிமா வருது? ராக்கு உடஞ்சி தூளானா தானே சாயில். வெதரிங்கை பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப don't think too much. Much of the UPSC question, in fact 3-4 question we traced it back to NCERT. I'm trying to explain it இன்னும் டீப்பாக நான் சொல்லலை. But remember, NCERT is very important. Very, very, very important. So புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? So let's go back to the question. So rainfall is one of the reasons for weathering, okay? Rainwater contains carbon dioxide in solution. So they are saying whether this is an explanation for this. என்னமாச்சு? Okay, so whether statement 2 is an explanation for statement 1. I told you already, this results in carbonic acid. அப்போ காற்றுலேருந்து வரக்கும் அந்த மழையில் கார்போனிக் ஆசிட் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆசிட் ஒரு ராக்கை என்ன பண்ணும்? It will cause leaching. அதிக ஆரம்பிக்குமா? So water will do weathering in many ways. One of the way is because of carbonic acid present in the rainwater. Acid has a leaching effect இல்லையாமா? Leach பண்ணுமா இல்லையா acid? So whether this is an explanation for this? Yes. Okay. இப்போ once again see the nuance of this question. Rainwater contains carbon dioxide, okay. Let's say that statement is only this. Let's say statement is only this. Rainwater contains carbon dioxide. Rainwater contains atmospheric oxygen. Let's say this way. But see how they introduce a confusion, an element of confusion. Here they say in solution. Here they didn't say anything at all. Now what would you confuse? You understand what I'm confused? What is it? A level of an dilemma they have added? ஒரு dilemma கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்ன dilemma? See, நம்மளுக்கு எப்படிலாம் ரீடிங்கில் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் யூபிஎஸ்சிக்கு கிளியராக தெரியும். they know where kind of errors we make. ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தானே ரெண்டும். இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு, இங்கே அட்மாஸ்பரிக் ஆக்சிஜன். பட் they added a confusion. They say in solution, here they say nothing. Now will you say this correct or not? Okay. Okay. So நீங்க கரெக்ட்னு சொன்னீங்க இல்லையா? எக்ஸ்பிளைன் சொல்ல முடியுமா? What do you think about the statement? I want to know what you think. No problem. என்ன தோணுது சொல்லுங்க. இது கரெக்ட் தப்பு இல்லமா? ஸ்பீக்கிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. ஓகே. ஆனா ஆக்சிஜன்றது காத்துல இருக்கு. ரெயின் வாட்டர் டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன். நம்ம எப்படி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் how they respire. அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆயிருக்கலாம் இல்லையா? ஆனா here they clearly given in solution, here they have not given. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எலிமெண்ட்னா, this atmospheric oxygen கேஸா தண்ணியில கலந்துருக்கா டிசால்வ்டா இருக்கான்னு உங்ககிட்ட கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கே தெரியாம inherent confusion is added. You understand what I'm saying? But this is a right state. But whether this presence of oxygen, okay, if the oxygen dissolved in water, what it will do? ஏதாவது அதில் ஆர்கானிசம் இருந்ததுன்னா they will take oxygen and it will live. But weathering of rocks-க்கும் oxygen-க்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. For the weathering of rocks, this will create acid. It will cause leaching. But this one will do nothing. So this is explanation. This is not the explanation, but the statement is correct. You understand what I'm saying?
So 3 levels of confusion they have added. 3 statements, whether both the statement are correct or not, whether both the statement are explanation or only one of them is explanation, right? Because see, இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுனால அந்த nuance புரியுது. ஆனா அந்த nuance most often is unconscious. உங்களுக்கே நீங்க படிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கே தெரியாம ஒரு கன்ஃபியூஷனை கொண்டு வராங்க. நீங்க அந்த கன்ஃபியூஷன் ஏன் வருதுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு வைங்களா, you can clear it. Most of the problem is you do not know from where the confusion is here. So what is it present in that form? What is it present in which form? That's what the whole thing is. Once you untie the knot and the mudicha avuthittingana, it is easier. Okay? So always, most of the confusion questions pathina in the knot eduthitala poda you can clear it. Okay. Let's go back to our discussion. We were discussing air pollution, right? Yes. Okay. So your question is nitric acid, sulfuric acid. They too only constitute acid rain. They are acids, acid rain. But why carbonic acid is not considered acid rain? Yes, somebody were trying to say what? Carbonic acid? Okay. Low pH means it's more acidic. Yes, correct. Correct. ஒரு இடத்துல ஆசிட் ரெயின்னு சொல்லணும்னா you want to call something as an acid rain, they should have a certain low pH. That's one simple answer. But there is one, if you ask me, okay, you want sada or special sada? You go to hotel and order a dosa, they ask you, no, you want a sada or special sada? Okay, let's give special sada. There, among the acids, there is something called as strong acids and weak acids, or called as organic acids. Strong acids are known to cause a very low pH changes. Weak acids, these are the guys who know, they become acid, they become normal. They become acid, they become normal. They are interchangeable. Carbonic acid is a weak acid. It is interchangeable. But nitric acid and the sulfuric acid are strong acids. Once they dissociate, it's complete. They never come back. The reaction is irreversible. But carbonic acid is reversible. It's a weak acid. So, appo carbonic acid pH romba குறைக்க முடியாது. அது எவ்வளவு pHல நம்ம ஆசிட் ரெயின் இப்ப எல்லாத்தையும் இப்படி சொல்லிட்டா அந்த டைம்ல எனக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது நான் சொல்றதுக்கு. So, I want to reserve some concepts when I come to acid. I'll discuss that at that time. Okay. So, nitric acid, sulfuric acid are strong acids. They have a very low pH. Therefore, they are known to be acid rain. Carbonic acid is a weak acid, does not cause that much of a low pH, and therefore it is not a part of acid. புரியுதுங்களா? Okay. Yeah. Yes. Is it clear? Okay. Okay. The combustion of fossil fuels also increases, அதாவது they earlier talked about nitrogen and sulfur, they also increases the amount of suspended particles in air. இதுக்கு பேரு தான் particulate matter. Suspended particles in the air are usually called as particulate matter. This particulate matter is extremely important in the present day context. இத சைஸை வச்சு பிரிப்பாங்க. பெரிய சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகளா, குட்டியான சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகளா அப்படின்னு பிரிப்பாங்க. டோன்ட் இமேஜின் அ ராக் ஃப்ளோட்டிங் இன் ஏர், அந்த அளவுக்கு பெருசு இல்லை, வெரி ஸ்மால். அப்போ ஸ்மாலாக இருந்து அவங்களோட சைஸ் எதில் சொல்லுவாங்க, மைக்ரான் அப்படின்ற சைஸில் சொல்லுவாங்க. மைக்ரான் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால். 1,000th of a meter is micron. Okay. So இந்த பர்டிகுலர் மேட்டரை பொதுவாக 2 வகையில் பிரிக்கிறாங்க.
In fact, now it's something less than that. 3 வகையை சொல்லலாம். PM10. 10 னா என்ன அர்த்தம்னா 10 microns. அப்படின்ற one kind of a PM பெருசு. Next PM 2.5. 2.5 microns, smaller one. This guy is extremely dangerous. Very, very small. Apna they can enter your breath, reaches the deeper part of our respiratory system. It is even known to cause cancer. PM 2.5 can cause cancer. Sir, what about this guy, sir? This guy is little bigger. நம்ம நோஸ்ல போகும்பொழுதே நம்ம அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்னு வாங்க, நோஸ் ட்ரக்கியா, அங்கே போகும்பொழுதே நம்ம ஃபைன் சின்ன சின்ன முடிங்க இருக்கும், அது எல்லாம் அதை பிளாக் பண்ணிடும். பட் திஸ் 2.5 is very small. It can reach lungs. It is considered to be carcinogenic. This guy is carcinogenic. This guy is not. But in the recent times, we are talking about another kind called as PM1 or less. It's called as ultra fine particles, extremely smaller. So 3 categories of particulate matter, very often discussed. You will come across this particulate matter concept so many times when you read current affairs. So just remember what a particulate matter. Suspended particles, காத்துல மிதந்துட்டு இருக்கிற solid particles, that which is floating in the solid particles floating, you know, they are called as particulate matter. Okay. These suspended particles could be unburned carbon particles or substances called hydrocarbons. Presence of high levels of all these pollutants cause visibility to be lowered. Visibility to be lowered. நல்ல பொல்யூட்டடான டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ், யூ கோ டு த அப்பர் மவுண்டன்ஸ், இந்த ஃபாக்லேயும் விசிபிலிட்டி குறையும். ஹை பொல்யூட்டட் டைம்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாலும் விசிபிலிட்டி குறையும். இந்த ஹை அதில் வர்றது ஃபாக், வாட்டர் வேப்பர் டென்ஸாக லோ லெவலில் சர்ஃபேஸ் லெவலில் இருந்துன்னா அதுக்கு பேர் ஃபாக். இந்த விசிபிலிட்டி லோவர் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹேஸ். ஹேஸ்மா, ஹேஸ். It's called as haze. Smog is different. Haze. Haze is an atmospheric phenomenon in which visibility is lowered. Lowering of visibility due to dust is haze. Haze பல வகை. ஒரு வகை தான் smog. Who said smog? Smog is one type of a haze. அதாவது தூசுனால எப்போ பார்க்கறது குறையுதோ அதுக்கு பேர் haze. அது பல காரணங்கள் இருக்கலாம். One of the reason is smog. We'll discuss smog என்னன்னு பார்க்கலாம். So as you said earlier, smog na என்னன்னா, smog is a type of haze. Especially in cold weather, when water also condenses out of air. இப்போ டெல்லியில் பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வரும் தெரியுமா? எந்த மாசத்துல வரும் தெரியுமா? டிசம்பர் ஜனவரியில தான் அந்த ப்ராப்ளம். ஏன்னா தட் இஸ் அ வின்டர், ஃபாக் ஃபார்ம் ஆயிருக்குமா, கூடவே சேர்ந்து இந்த ஸ்மோக்கு சேர்ந்து வருமா, அப்போ என்ன ஆகும்? திங்ஸ் கெட் மோர் வர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வாட் அப்பதான் ஸ்மாக் வருது. நவ் இந்த இடத்துல தான் they talk about smog. Okay, so this is known as smog and is a visible indication of air pollution. Okay. Next, it's same different name for the kind of a phenomenon. It's something like, you know, in the whole phenomenon, visibility phenomenon சொல்றேன் மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஹேஸ்னுவோம். ஓகே, அதுல ஸ்பெசிபிக் டைப் ஆஃப் ஹேஸ் தான் ஸ்மாக். ஸோ இது எப்படின்னா பொது பெயர், பொதுவான பெயர். விசிபிலிட்டி குறைஞ்சாலே பொல்யூஷனால அந்த அதுக்கு பேரு ஹேஸ். ஸ்மாக்ன்றது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் a haze. நம்ம அதை பார்ப்போம். we'll discuss later. Next thing, now this thing is very important. This concept. Now they are saying about one thing. Organisms called as lichens are found to be very sensitive to the levels of contaminants like sulfur dioxide in the air. What they are saying here, lichens பத்தி சொல்றாங்க. lichensனா என்ன அப்படின்னா, most often you would have seen them in the forest.
மரங்க மேலேயோ either above the trees or over the rocks patches வளர்ந்துருக்கும். Something செதில் மரம், you can peel also if you want. அவங்க யாருன்னா, it is not an organism by itself. அது ஒரு லிச்சன்றது ஒரு ஆர்கானிசமே கிடையாது. லிச்சன்ஸ் என்னன்னா ஒரு அசோசியேஷனோட பேர், ஒரு சம்திங் a collaboration between two. அதுதான் அந்த ஃபார்மேஷன். யாரோட கொலாபரேஷன்? இட்ஸ் a collaboration between fungi and algae. இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உருவான அந்த அசோசியேஷனை தான் லிச்சன்ஸ் சொல்றோம். ஸோ லிச்சன்ஸ் இஸ் an association, an interrelationship between fungi and algae. யூனிக்னஸ் என்ன தெரியுமா? இந்த லிச்சன்ஸோட கலரை வச்சு, அவங்களோட அப்பியரன்ஸை வச்சு அந்த இடம் எவ்வளவு சுத்தமான இடம் சொல்ல முடியும். யூ கேன் சே ஹவு பியூர், ஹவு குட் இட் இஸ். ஏன் அப்படின்னா, algae plant தானே, one kind of a plant is an algae. They need water. But this guy is growing over trees, is growing over rocks. How they will get water? How they get water, you know? They need water or not? அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருந்து தண்ணி அப்சார்ப் பண்ணுற வேலையை பண்ணுறது ஃபஞ்சை. ஸோ ஃபஞ்சை ஆக்ட்ஸ் லைக் a sponge and absorbs moisture directly from the atmosphere. ஒன்று தரையிலேருந்து வரணும், or whatever the water vapor in the atmosphere, they have to absorb it. இதை டைரக்டாக அப்சார்ப் பண்ணுற வேலையை பண்ணுறவங்க தான் ஃபஞ்சை. ஸோ லிச்சன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? they absorb the moisture directly from the atmosphere. பிரச்சனை என்னன்னா, கிணறு தோண்ட பூதம் வந்த மாதிரி, not only they get the moisture, அது கூட இருக்கிற என்ன பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்கோ that also goes along with it. அப்போ அது உள்ள போனோம்னா it will affect the lichens, right? Which affects the lichens பார்த்தீங்கன்னா, most importantly sulfur, sulfuric acid. So sulfur மட்டும் இதில் ரொம்ப போச்சுன்னா lichens will become discolored. நல்ல பச்சையா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற இந்த lichens becomes grayish, whitish மாறிடும். அப்போ ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய lichensோட கலர் is an indicator of the purity of that atmosphere, how good atmosphere is. அப்போ நான் கேட்குறேன், அப்போ lichensன்றது எந்த பொல்யூஷனை இண்டிகேட் பண்ணுது? சாயில் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆர் ஏர் பொல்யூஷன்? நாட் வாட்டர். வாட்டர் கிடையாதா? only air. It gets its water from the air, ma. அதாவது அது வாட்டரை அட்மாஸ்பியர்லேருந்து எடுக்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் அ வாட்டர் பொல்யூஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் டூ திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். We have a tree, we have a lichens. The tree is growing in a polluted water, but the air is clean. இப்போ lichensோட கலர் என்னவா இருக்கும்? Good colored, green, bright colored. ஏன்னா it gets its water from the air. Water pollution, nothing does to it. But if the same tree grows in a clean water, but the atmosphere is very polluted, now what will happen to lichen? It will become grayish. It will lose its all the bright colors. So அது எதை indicate பண்ணுது? It indicates air pollution, not water. So lichens பத்தி சொன்னோம்னா two things. First thing, lichens is not an individual organism. இப்போ நம்ம ஹியூமன்ஸ் நம்மள சொல்றோம், நம்ம லிச்சன்ஸ் அப்படி கிடையாது. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருக்கிறத ஒரு பேர் சொல்றோம். ஐ வுட் சே லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப். இட்ஸ் a living in relationship between fungi and algae. அதுக்கு பேரு தான் லிச்சன்ஸ். ஓகே, அவங்களை பிரித்து விட்டா they will die. It's like you know, pair for life. Okay, like a love bird, they pair for life. So fungi and algae. Okay, so it's an indicator of air pollution. But I also explained you, how do you know that indicates? Discoloration. அப்போ பொதுவா lichens எப்படி இருக்கும்? Brightly and vividly colored. But in the times of pollution it becomes discolored.
கிரேயிஷாக மாறிடும். அதுதான் இண்டிகேட்டர். Now particularly what pollution that it indicates? Sulfur. In particular air pollution பொதுவா, ஆனா பர்டிகுலரா எந்த எமிஷன் சொல்லுதுன்னா சல்ஃபர் எமிஷன்ஸ் தான் சொல்லுது. Of course it mixes with water, it forms sulfuric acid. அதுதான் ஆசிட் ரெயினை உருவாக்குது. Water bodies means suspended on the water bodies? No. Lichens always grow over solid surface. ஒரு solid surface எல்லாம் இருக்க முடியும், which means they don't have a contact with the water. So therefore it has nothing to do with the water pollution. ஆமா. All right. Then now we so far talked about air related things. Next we are moving on to water. Water, a wonder liquid. And okay, we are saying here why water is so necessary. Maybe they are given a lot of reasons for that. Why water is so necessary. இது நீங்கள் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி, ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒன்றும் இல்லை. பிகாஸ் ஆல் செல்லுலர் ப்ராசஸஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் அ வாட்டர் மீடியம். அஃப்கோர்ஸ் I couldn't wonder how contrast our weather systems have become. How contrast it has become. Weather system has never been uniform in the world. ஒரு பக்கம் மழைனா ஒரு பக்கம் வெயில், ஒரு பக்கம் வறட்சினா ஒரு பக்கம் வெள்ளம். On the one hand there is a drought, other hand there is flood. It has been there. ஆனால் இந்த அளவுக்கு differences we are seeing only recent. Do you know that yesterday about 6 people died because of heat stroke in Delhi alone. In Delhi alone, Ram Manohar Lohia hospital, in the same hospital 4 people have died. யார் யார் தெரியுமா? ஒரு guard, those who are exposed to the outside, a tea vendor. Okay, the point is, but look at our climate. Chennai on the one hand is something having a different way, and the other part of our country is having this heat waves. And Indian Meteorological Department has given a warning for 2 more days for heat waves in the northern region. No, 2 நாள் heat wave இருக்குன்னு சொல்றாங்க. This is what you say is an indication of climate change. This is what, if this is not indication, then what else is indication? This is the indication of climate change. We are in the cusp of a thing. அதாவது மாறுதல் கூடிய காலகட்டத்தில் we are living. We are living in a phase where things are doing rapid changes. Thank God. In fact, you wouldn't believe it. அதில் அந்த காடோட பாடி டெம்பரேச்சர் என்னன்னா, they usually measure the temperature. இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம டாக்டர் கிட்ட போனோம் அப்படின்னா இங்கே வைப்பாங்க, இல்லைன்னா இங்கே ஆங்க்லெட்டில் வைப்பாங்க. நோ, பட் யூஸ்வலி ஹீட் வேவ் வந்துன்னா they don't measure. We have to measure the internal body temperature. அது அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணணும்னா ரெக்டம் இருக்குது தெரியுமா, ஆனல் ஆரிஃபிஸ், ரெக்டமில் தான் மெஷர் பண்ணணும். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ரெக்டல் டெம்பரேச்சர். தட் இண்டிகேட்ஸ் அக்யூரேட்லி த பாடி டெம்பரேச்சர். அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ரெக்கார்ட்லேயே இந்த டெம்பரேச்சர் யாருக்கிட்டையும் ரெக்கார்டே பண்ணல. யூ நோ வாட் இட் வாஸ்? 110 degrees Fahrenheit. எக்ஸ்ட்ரீம்லி வார்மர். இட் இஸ் சம்திங் அன்இமேஜினபிள் ஃபார் யூ கைஸ். 110 எப்படி இருக்குன்றது உங்களால் இமேஜினே பண்ண முடியாது. பட் தட் பர்சன் experienced 110 and died within few hours. But imagine then what could have been, no, very, very drastic. In fact, I used to play cricket. Even before 3 weeks also I played. You remember 3 weeks before what Chennai was? The umpire, was standing. After 1.5 hours, he was vomiting. Remember, vomiting is a first indication of heat waves. When you lose dehydration. When your body is dehydrated, that's when happens. Why I am talking about all that? Because water is very crucial for the cellular processes to happen. That's what the importance of water is. In the heat wave, water importance is solved, because when that water content is very much lost in the human body, we face drastic things. So all cellular processes takes place in a water medium. So they are giving list of things. It is self attestable. So ரொம்ப பெருசா சொல்ல வேணாம். Okay.
Here they said another thing. Yeah, so the availability of water, now they are talking about one importance of water. They say here that the availability of water decides not only the number of individuals of each species. You compare the population density of Chennai, you compare the population density in the hottest part of Thar desert. எங்க டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும், சென்னையிலேயோ இல்லை வாட்டர் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ the number டென்சிட்டினா என்ன, எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு தான் அந்த நம்பர். ஸோ தே சே not only decides number, water decides not only the number of each species, not only that, it also decides the diversity of life. Not only எத்தனை பேர் but எத்தனை வகையான மிருகங்கள், how many different types. So it decides both quantity and the quality of biodiversity. Water decides the quality and the quantity of biodiversity, which is what emphasized in the statement. Then we are moving on to water pollution. Right. In this water pollution, this thing they have added here. Remember, let's read it. It's kind of little interesting actually, this one. Okay. So let's read it. Let me read it little faster. Water dissolves the fertilizers and pesticides that we use on our farmers. அப்போ இதுலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள், farmers fertilizers and pesticides are water soluble. தண்ணியில் கலக்காத fertilizer ஒன்றுத்துக்கும் உதவாது. You always fertilizers are made in a water soluble form. Pesticide, see, remember, it seems like ஆமால எனக்கு தெரியல, no, அது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டால் you'll understand the dilemma. All fertilizers are water soluble. If I ask it as a question, now you understand how difficult it is. But understand, fertilizers and pesticides are always water soluble. So fertilizers and pesticides that we use, it is water soluble. So some percentage of the substances are washed into the water bodies, one kind of pollution. Sewage from our towns and cities and the waste from factories are also dumped onto the rivers of lakes, another kind of pollution. Specific industries also use water for cooling in various operations and later return this hot water to water bodies. Cooling ku use பண்றாங்க, கூலிங் முடிச்சிட்டு வர அந்த தண்ணி என்னவா இருக்கும், வார்மாக இருக்கும். ஸோ அந்த தண்ணி வாட்டர் பாடியில் வந்துச்சுன்னா அந்த வாட்டர் பாடி என்னவா மாறிடும், வார்மாக மாறிடும். Is there any impact of that? What do you think? If the water body normally it's colder, if it suddenly becomes warmer, what happens? Water bodies என்ன வேணா இருக்கலாம், அது லேக்கா கூட இருக்கலாம், மெரைன்னு சொல்ல வேணாம், வாட்டர் பாடிஸ். Specifically என்ன ஆகும்? If you won't believe it, we already discussed this in our classes. என்ன ஆகும் நினைக்கிறீங்க? You remember? Yes. Let me give you a clue for that. நீங்க அது வந்ததில்லைனா don't worry, but just listen. How much the gases dissolved in water depends on the temperature. I even asked you, tropical waters-ல அதிகமான அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குமா, போலார் வாட்டர்ஸில் அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குமான்னு ஒரு டிஸ்கஷனே நம்ம பண்ணியிருக்கோம். I told you it's based on temperature. Can you guys tell me? Can you recollect that? You remember cool drinks example I gave you? Cool drink இருக்கு, அதே கூல் ட்ரிங்க் வார்மாக இருக்கு, எதில் கேஸ் அதிகமாக இருக்கும்? கூல் ட்ரிங்கில் தான். ஸோ எதில் கேஸ் அதிகமாக டிசால்வ் ஆகும்? when it is no, not warm, cold. Yes. Cold water dissolves more gases. அப்போ வாட்டர் பாடிஸ் வார்ம் ஆச்சுன்னா அங்கே என்ன ஆகும்? What happens when the water body is warms up? அதில் இருக்கிற கேஸ் எல்லாமே எஸ்கேப் ஆக ஆரம்பிச்சு. கேஸஸ்னா எதை மீன் பண்ணுறோம்?
oxygen also. அப்போ ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது what will happen to the organism that lives in that fish மாதிரியான lobster மாதிரியான prawns மாதிரியான என்ன பண்ணுவாங்க? They cannot live there, they will die. So warming of water bodies causes deoxygenation. அதாவது வார்மிங் of water bodies, deoxygenation. இதுதான் என்ன பண்ணோம்னா this affects aquatic life. இதுதான் பெரிய பிரச்சனை. This is what we say here. So this is a pollution, kind of a pollution. நம்ம pollution நினைப்போம், fertilizer கலந்தா pollution, pesticides கலந்தா pollution. அது மட்டும் கிடையாது, warm water cold waterல கலந்தாலும் pollution தான். Even when a warm water dissolves with the cold water, that is also a type of pollution. We usually may not think that way, but still it is a pollution. So temperature changes, sudden temperature changes of water bodies is also formed. அதுக்கு பேரே இருக்கு actually, it's called as thermal pollution. Okay, so with this, let's wind our session now. Now we can clarification பண்ணலாம். We also wait for the online students to come up. If they have any questions, we can take our time to discuss. Just a moment, I'll come back. Stay, I'll come back. So students who are watching this video online, if you have any doubts, you can clarify now. Also if you have any doubts, you can also clarify. அது வந்துட்டு ஈக்குவல் ரீச் வந்து ஜீரோ தான் இருக்கு. ஆனா அந்த ஆப்சன்ஸ் சொன்னா நமக்கு ராங். See, absent is so absolute a term, that's why it's wrong. Minimal is different, zero is different. Yes, extreme word. Any doubts? Volume வருதுங்களா? Those who are watching online, if you have doubts also you can ask. If you do not have a doubt, please clarify. Both is good for me. அப்படி இல்லைன்னா it seems like a muted film I'm watching. எனக்கு அர்த்தமே புரியல. So any other doubts here? Of course, I can hear very clearly. Please continue. In? It has no role, ma. Atmospheric oxygen has a zero role. And how do the three statements interlink to each other? That's why I said, see the point, please understand that. Okay, let's go back to the question. Yes. So, statement 1, you have clarity? Okay. Statement 2, you have clarity? So, it means they say rainwater contains carbon dioxide in solution. It means they are saying carbonic acid, right? Yes. Carbonic acid. This carbonic acid causes leaching. Done? Now they are saying rainwater contains atmospheric oxygen, but they have left the remaining part of the statement empty. Whether they are saying whether gas or soluble form, they don't say that. If these kind of statements come, you have to accept what is most probable.
So whether it is present, yes. In which form? In dissolved form. So rainwater contains atmospheric oxygen. The completion is in dissolved form. Yes, it's a correct statement. You follow me? But the point is whether this explains the statement 1? No. Because atmospheric oxygen, if it dissolves in water, it is in dissolved form only. It is not forming any acids. But NOx, if it dissolves in water, it forms nitric acid. SOx, if it dissolves in water, it forms sulfuric acid. If carbon dioxide dissolves in water, it forms carbonic acid. Atmospheric oxygen dissolves in water, forms nothing. It only in dissolved form. Therefore, it doesn't contribute anything to this. Okay, sir. Yes. Welcome. Any other doubts? No, sir. Thank you. Thank you so much. Nice to see you guys, and would like to see you more of you. Okay. Yes. See you. You guys? Yes. So why the dust particles are found less in high altitudes? Okay, let me repeat the question for those who are watching online. You are asking the question. Most of the times high latitudes, I'm sorry, you said high latitudes? No, high altitudes. Okay. I went along with you, but then I said, no, there is something wrong with that. High altitude, not latitude. High altitudes, not latitude. So high altitudes are more suited for astronomical observations because it's cloud free. If it's cloud free, there are two things that must be satisfied. One, water vapor. Second, dust. Why it is dust? We are just a moment. So we are talking about water vapor and the second, dust. These two must be there for the cloud to form. Yes or no? Now water vapor is not a problem in the high altitudes, but with respect to dust, we need to understand what is the source of dust in the present times. Vehicles, can we generalize more like a human activities? Can we put them into that? Smoke also, yes, smoke. Can we generalize in some way as a human activities? Yes. But human activities are mostly restricted or limited in the high altitudes. Once again, let me say it's not zero, but it is not as much. It doesn't mean that it's zero clouds. The clouds may be here and there, but it is not in such a way that it will obstruct the view of the space. Okay, that is the reason why high altitudes la pona mala anga irukadu. Only when you descend down, the rainfall increases. Cloud formation, it's all very interlinked. Right? The same principle but different role. Here we are in altitude we are talking about dust. But in latitudes, you move from equator, water vapor plays a role because sunlight is less. Here one guy plays a role, there another guy plays a role. In latitudes it's water vapor because of less heat. In altitudes it is dust because of less human activities. Okay. Any doubts? So thank you. I thought of completing this chapter, this class, but it's okay. We'll move on to next class. Is it okay or shall we start the classes? See, remember, class is not like officially class 1, basics of ecology. Don't think that is a class. This is also a class. That is more like officially we are saying like, we are going into the basics. But don't think that this is not a class. This is also a class. So we'll continue with this chapter in the next class also. If you want, I will strongly advise you go and read this NCERT and also read the rest of the NCERT also. If you come prepared, it will be most better. We can go a little faster. படிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியா போகலாம் சரியா? So I hope that next class we'll complete this NCERT. If we complete it, we'll move on to our classes. Okay?
So see you all in the next class. Have a great day. Bye.